Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Chào mừng các sĩ quan và mọi người đến với bài phân tích chuyên sâu hôm nay. Hãy thử hình dung nhé, lúc đó là 2 giờ sáng, bạn đang đứng giữa đại dương mịt mù, xung quanh chỉ toàn là bóng tối bao trùm và tiếng gầm rì rào đều đặn của động cơ máy chính. Sự mệt mỏi bắt đầu kéo đến. Trong những khoảnh khắc tĩnh lặng và dễ mất cảnh giác nhất của cả trực đêm đó, có một hệ thống vẫn đang âm thầm đứng gác để bảo vệ sinh mạng của toàn bộ thủy thủ đoàn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau giải mã người gác đền thầm lặng đó, hệ thống báo động trực ca hàng hải, hay quen thuộc hơn với cái tên BNWAS. Chúng ta sẽ đi từ những nguyên lý hoạt động cơ bản nhất cho đến cách xử lý các tình huống thực tế hóc búa, và quan trọng là làm sao để tự tin vượt qua mọi kỳ kiểm tra PSC khắt khe nhất. Bắt đầu thôi nào. Để dễ dàng theo dõi, lộ trình của chúng ta hôm nay sẽ đi qua 6 phần. 1. BWAS thực chất là gì? 2. Chuỗi báo động hoạt động ra sao? 3. Quy trình kích hoạt chuẩn. 4. Cách xử lý các tình huống thực tế. 5. Đối phó với kiểm tra PSC. Và cuối cùng là một checklist hành động dành riêng cho sĩ quan bôn. Đi thẳng vào phần 1. Rốt cuộc thì BNWAS là gì? Về mặt định nghĩa, BWAS là một hệ thống an toàn bắt buộc. Chức năng chính của nó là giám sát liên tục sự tỉnh táo và khả năng phản ứng của sĩ quan trực ca, hay OWW. Nhưng tại sao hàng hải quốc tế lại phải gắt gao bắt buộc trang bị thiết bị này? Chúng ta đều biết, từ 2 đến 4 giờ sáng là lúc nhịp sinh học của con người chạm đáy, cộng thêm sự đơn điệu của việc nhìn chằm chằm vào màn hình radar hết giờ này qua giờ khác, hay những rủi ro y tế bất ngờ như đột quỵ, nhồi máu cơ tim có thể ập đến mà không ai báo trước. BWAS ra đời chính là để giải quyết bài toán sinh lý học và rủi ro y tế đó. Thật ra, nó không phải là một chiếc chuông báo thức sinh ra để làm phiền chúng ta, nó thực sự là một lớp bảo vệ khẩn cấp. Nếu người trực ca đột nhiên hoàn toàn mất khả năng kiểm soát, hệ thống sẽ ngay lập tức tự động gọi người lên hỗ trợ, ngăn chặn con tàu lao đi vô định và đối mặt với thảm họa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chúng ta cần phân định rất rõ ràng ranh giới chức năng ở đây. BNWAS là một tấm lưới an toàn tuyệt vời, nhưng chắc chắn không phải là thiết bị thay thế con người. Theo chuẩn mực trực ca của Công ước STCW và quy tắc tránh va COL-REX, việc duy trì cảnh giới bằng mắt thường và thính giác là yêu cầu tối thượng không thể thỏa hiệp. Máy móc làm sao có thể nhìn qua cửa sổ buồng lái để phát hiện một chiếc ghe cá gỗ nhỏ xíu không phát sóng AIS được, đúng không? Nó cũng chẳng thể phân tích một tình huống cắt mũi phức tạp trên ACDIS thay cho bộ não của chúng ta. Việc ỷ lại hoàn toàn vào BNWAS để cho phép bản thân lơ là quan sát không chỉ là một thói quen tồi tệ mà còn vi phạm nghiêm trọng luật hàng hải quốc tế. Vậy hệ thống này phản ứng thế nào khi có sự cố? Chúng ta cùng sang phần 2, chuỗi báo động. Để hiểu rõ cơ chế leo thang, hãy tưởng tượng một kịch bản khẩn cấp. Sĩ quan trực ca đột nhiên ngất xỉu. Con tàu thì vẫn đang băng băng rẽ sóng với tốc độ 15 hải lý một giờ. Lúc này, hệ thống sẽ bắt đầu đếm ngược thời gian chờ. Hết thời gian này mà không thấy ai nhấn nút reset, nó sẽ kích hoạt báo động cấp 1. Lúc này, đàn sẽ chớp và còi sẽ kêu trực tiếp ngay trên buồng lái để đánh thức sĩ quan. Nhưng sĩ quan vẫn đang mất tỉnh. Ngay lập tức, hệ thống tự động đẩy lên báo động cấp 2. Chuông sẽ réo rắt, báo thẳng xuống cabin của thuyền trưởng hoặc sĩ quan dự phòng. Nếu rủi thay, thuyền trưởng cũng không phản hồi, thì hệ thống sẽ tung ra con bài cuối cùng, báo động cấp 3. Lúc này, chuông sẽ vang vọng khắp các khu vực công cộng hoặc trên toàn tàu. Cần phải nhấn mạnh rằng, báo động cấp 3 mang một sức nặng tâm lý cực kỳ lớn. Nó ngầm thông báo một sự thật kinh hoàng, buồng lái hiện đang vô chủ. Đây là tình huống cấp bách đe dọa sinh mạng, đòi hỏi bất kỳ ai nghe thấy cũng phải lập tức can thiệp. Ở phần 3, chúng ta sẽ xem xét quy trình kích hoạt hệ thống này trước mỗi chuyến đi. Về mặt quy trình, mọi thứ đều bị ràng buộc chặt chẽ bởi Bộ luật Quản lý An toàn Quốc tế, hay còn gọi là ISM Code. Trước khi tàu nhổ neo, có 6 bước bắt buộc phải làm. Bắt đầu bằng việc kiểm tra lệnh của thuyền trưởng xem yêu cầu cài đặt cụ thể là gì. Tiếp theo, kiểm tra nguồn điện và đảm bảo trên màn hình không có bất kỳ đèn báo lỗi nào sáng lên. Chế độ hoạt động phải luôn nằm ở mức on hoặc auto, tuyệt đối không bao giờ để off khi tàu đang hành trình nhé. Kế tiếp, xác nhận lại thông số thời gian chờ. Sau đó, nhấn thử nút reset xem nó có nhạy và phản hồi đúng cơ chế không. Và bước thứ 6, bước thể hiện sự chuyên nghiệp rõ nhất, ghi chép vào nhật ký bon. Dân đi biển chúng ta hay truyền miệng câu thần chú của bộ luật ISM. Nếu anh không ghi vào sổ, coi như anh chưa từng làm việc đó. Việc bỏ quên một dòng ghi chú ngắn ngủi này thôi cũng đủ để tàu nhận ngay một lỗi không phù hợp khi bị đánh giá an toàn. Chuyển sang phần 4, hãy mang lý thuyết đặt vào thực tế khắc nghiệt trên buồng lái. Đã bao giờ các sĩ quan bước lên nhận ca lúc nửa đêm trằn thành gió mát và rồi sững người phát hiện nút reset của BNWAS đang bị chèn cứng ngắc bằng một que diêm hay nắp bút bi chưa?
Mục đích là để hệ thống liên tục tự động ghi nhận có người tương tác mà không cần phải vươn tay bấm. Hoặc sốc hơn nữa, công tắc nguồn đang nằm chênh ninh ở vị trí off. Đừng nhầm lẫn nhé, đây không phải là một mẹo vặt thông minh hay lỗi đãng trí. Vô hiệu hóa thiết bị an toàn một cách có chủ đích là sự bất tuân vô cùng nghiêm trọng đối với hệ thống quản lý an toàn SMS. Nó phản ánh một sự suy thoái tồi tệ trong văn hóa an toàn của chính con tàu đó. Hành động duy nhất đúng đắn lúc này là tháo ngay vật chèn ra, bật lại hệ thống và phải báo cáo ngay sự việc cho thuyền trưởng. Im lặng bao che cho hành vi này là đồng lõa và hậu quả có thể là bị sa thải ngay lập tức nếu bị phát hiện. Nhân tiện nói về việc bấm nút, có một hội chứng cực kỳ nguy hiểm được gọi là trực ca thay ma, zombie watch keeping. Đó là khi cứ vài phút, cánh tay lại vung lên đập vào nút reset một cách vô thức như cái máy, trong khi mắt thì vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại hoặc tâm trí đang bay bổng tận đâu tận đâu. Đã có quá nhiều vụ mắc cạn thảm khốc xảy ra chỉ vì sự tự mãn chết người này. Thế nên, hãy thay đổi tư duy. Nhấn nút reset không phải là một bài tập cơ bắp, nó phải là một hành động có ý thức. Mỗi lần tiếng bíp vang lên, tay vươn ra bấm nút, hãy coi đó là một lời nhắc nhở vật lý. Lời nhắc để ngừng đầu lên, quét mắt qua cửa sổ nhìn đường chân trời, ngó qua la bàn và liếc nhìn màn hình radar một lượt để làm chủ hoàn toàn không gian xung quanh tàu. Dĩ nhiên, đồ điện tử hoạt động liên tục giữa biển mặn thì kiểu gì cũng có lúc dở chứng. Nếu hệ thống tự nhiên báo lỗi, chúng ta phải làm gì? SOLAS quy định rất rõ ràng. Việc đầu tiên, nhấc điện thoại báo cáo thuyền trưởng ngay lập tức. Sau đó, ghi sự cố vào sổ theo dõi hư hỏng và gọi sĩ quan kỹ thuật điện, ETO, lên kiểm tra. Điểm cực kỳ quan trọng ở đây là phải có các biện pháp bù trừ rủi ro. Hệ thống máy móc hỏng thì con người phải trám vào. Thuyền trưởng bắt buộc phải tăng cường thêm một thủy thủ, thường là một AB cứng nghề, lên buồng lái để trực tiếp cùng cảnh giới. Tuyệt đối không bao giờ được bấm nút tắt âm thanh báo lỗi rồi bơ nó đi, phó mặc sinh mạng của toàn tàu cho sự may rủi. Đến phần 5, chúng ta cùng nói về một cơn ác mộng nhưng hoàn toàn có thể chinh phục được, kiểm tra PSC. Khi đối mặt với các thanh tra viên của chính quyền cảng, sự tự tin của chúng ta phải đến từ kiến thức vững vàng. Cứ chuẩn bị sẵn sàng những câu trả lời mạch lạc theo đúng chuẩn mực quốc tế là được. Ví dụ, nếu họ hỏi mục đích của hệ thống này là gì, hãy trả lời dứt khoát, dùng để giám sát sự tỉnh táo của sĩ quan trực ca thông qua chuỗi báo động leo thang. Họ hỏi vặn, thế hệ thống hỏng thì anh làm gì? Cứ dõng dạc đọc thành chú, báo cáo thuyền trưởng, ghi log hư hỏng và gọi thêm người lên tăng cường cảnh giới. Còn nếu họ thử gài bẫy hỏi xem có được chèn nút cho đỡ ồn không, thì ngay lập tức khẳng định đó là hành vi bị nghiêm cấm hoàn toàn. Bấm nút phải là hành động có ý thức. Trả lời được như vậy, thanh tra viên nào mà bắt bẻ cho được? Nhưng tại sao PSC lại thích kiểm tra gắt cao cái này? Bởi vì hậu quả của nó không hề nhỏ. Việc để hệ thống tắt khi đang chạy, chèn nút reset bằng dây chun, sĩ quan ấp úng không thuộc chuỗi báo động, hay thiếu hồ sơ kiểm tra trước khi nhổ neo, không chỉ là những lỗi nhắc nhở qua loa. Trong từ điển của PSC, đây là những vi phạm cực kỳ nghiêm trọng, dư sức dẫn đến mã code 30, tức là lệnh lưu giữ tàu hay detention. Thử nghĩ xem, con tàu bị giữ lại cả chục ngày, chỉ vì một sĩ quan trẻ buộc dây vô hiệu hóa cái nút bấm trên buồng lái. Tổn thất kinh tế là khổng lồ, uy tín đội tàu bị phá hủy, và chắc chắn hồ sơ sự nghiệp của người đi biển đó sẽ mang một vết đen không thể nào gột sạch. Vậy làm thế nào để bảo vệ bản thân và con tàu? Xin mời sang phần 6, checklist dành cho sĩ quan buôn. Hãy rèn luyện những gạch đầu dòng này thành phản xạ vô điều kiện mỗi khi bước lên nhận ca. Ánh mắt đầu tiên phải quét qua màn hình, xác nhận đang ở chế độ on hoặc auto và tuyệt đối không có dòng báo lỗi nào đang sáng. Bước tới, đưa tay kiểm tra vật lý xem nút reset có bị kẹt hay bị chèn không. Trong đầu phải nắm rõ thời gian chờ hiện tại đang cài là mấy phút. Đặc biệt, nếu ca trực của mình có bất kỳ báo động nào bị đẩy lên tới cấp 2, phải trung thực báo cáo lại. Báo cáo không phải để phạt nhau, mà để toàn tàu nhận diện được dấu hiệu mệt mỏi hệ thống trước khi rắc rối lớn hơn xảy ra. Và cuối cùng, không bao giờ tự ý tấy máy chọc ngoáy, thay đổi cài đặt thiết bị nếu chưa được thuyền trưởng cho phép rõ ràng. Tóm lại, để làm chủ buồng lái cùng hệ thống BNWAS có 3 điểm trọng tâm nhất mà chúng ta phải khắc cốt ghi tâm. Thứ nhất, BNWAS là lớp phòng vệ sinh tử cuối cùng, tuyệt đối không phải là một cái gai trong mắt cần phải vô hiệu hóa. Thứ hai, thao tác nhấn nút phải đi kèm với ý thức quan sát môi trường xung quanh, tuyệt đối không chèn ép thiết bị hay làm việc như một cái máy vô hồn. Và thứ ba, tuân thủ chặt chẽ việc ghi chép nhật ký, xử lý lỗi theo đúng quy trình ISM và SOLAS. Suy cho cùng, một ca trực an toàn chỉ thực sự bắt đầu khi sĩ quan mang theo sự tỉnh táo, tính kỷ luật cao và lòng tôn trọng sâu sắc đối với các quy tắc sinh tồn trên đại dương. Nếu mọi người đang tìm kiếm một bệ phóng vững chắc để liên tục cập nhật kiến thức hàng hải chuẩn quốc tế, rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp và vươn xa hơn, thì CrewVN tự hào là đơn vị tuyển dụng và đào tạo thuyền viên uy tín hàng đầu, luôn sẵn sàng sát cánh cùng những anh em đi biển chuyên nghiệp nhất.
Chúc các sĩ quan luôn giữ vững tay lái, làm chủ mọi tình huống và có những hải trình thật an toàn, thuận buồm xuôi gió. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng bài phân tích chuyên sâu ngày hôm nay. This video will cover the Bridge Navigational Watch Alarm System, or BNWAS. We will discuss its operation, practical use, integration, testing, logbook, and port state control inspection guidance, all in compliance with SOLAS, SMS, and the master's orders. We begin with an opening at the BNWAS area. The main purpose of BNWAS is to monitor the officer of the watch's alertness and response capability. It acts as a safety layer but does not replace the lookout, radar watch, ECDIS monitoring, or the OOW's ultimate responsibility. It helps detect when the watchkeeper does not respond in time. If the OOW doesn't reset the BNWAS in time, the alarm escalates to the master's cabin or officer areas. BNWAS is vital for preventing accidents due to fatigue. Remember, BNWAS must be used according to regulations, and the reset must be a conscious, deliberate action, with no cheating methods allowed. Treat any BNWAS alarm seriously, and report all defects immediately. Now, let's look at common BNWAS operating modes. The mode names depend on the manufacturer, and actual operation must follow the onboard instruction book. The off mode means BNWAS is not operating, and is only used when permitted, like in port. The OOW must never switch it off when the vessel is underway. The manual ON mode means the OOW or an authorized person switches BNWAS on manually. Automatic mode, if available, activates the BNWAS when autopilot or heading control is used, or when the vessel is underway. Even in automatic mode, the OOW must check that BNWAS is actually active. Regarding the BNWAS alarm sequence, the dormant period is the waiting time before the system triggers the first alarm if there is no reset. This time is configured based on ship requirements and maker settings. The third officer must not change the dormant period for personal convenience. The first stage alarm is a visual or audible alarm on the bridge. The OOW must reset it immediately. If not reset, the system escalates to the second stage alarm, usually sent to the master's cabin or backup officer's cabin, to call for assistance. The third stage alarm may escalate to officer public or ship-wide areas. When the third stage alarm activates, the situation is considered serious for navigational safety. The BNWAS control unit displays the mode, timer, alarm, and system status, allowing the OOW to quickly check the system status. The reset push button is used to confirm the OOW is alert and present on the bridge. The OOW must make a conscious action to reset, and no automatic tricks or attachments are allowed. Some BNWAS systems include a motion sensor to detect OOW movement. If used as a reset, it must operate according to the approved configuration, and any malfunction must be reported. The visual alarm is a flashing light or panel indication, which must be visible but not dazzling at night. The audible alarm alerts the OOW and must be audible under normal bridge conditions. Do not reduce the audible alarm volume to where it cannot be heard. BNWAS can output alarms to the master's cabin and officer areas. Test this escalation during drills to ensure it reaches the correct locations. BNWAS must have stable power and report power or system failures. If the system loses power underway, report and record the defect immediately. We now discuss common buttons and functions, starting with ON/OFF. The ON button activates the BNWAS, and the OFF button switches it off only if permitted by SMS and the master's order. The OOW must not switch it off underway. Reset confirms the OOW's responsiveness and control. Each reset must be deliberate. Mode selects ON, Auto, or other modes. Do not change the mode unless authorized and aware of the consequences. Timer set is used to set the dormant period if the system allows. The timer set function is usually locked or adjustable only by authorized persons. Test checks alarms, lights, audible alarms, and escalation. When testing escalation to cabins, inform personnel beforehand to avoid confusion. Alarm ACK or silence acknowledges the alarm according to the design. Silence is not fault rectification and must not be used to hide a BNWAS fault. We conclude with BNWAS integration with other systems. BNWAS may send alarms to the bridge alarm monitoring system. If the bridge alarm shows a BNWAS fault, check the control unit immediately. BNWAS must alarm designated locations if the OOW doesn't respond. Confirm cabin alarms operate correctly during testing. If fitted, some vessels activate BNWAS automatically when the autopilot is operating, but always verify it's active. BNWAS status and bridge audio may also be recorded by the VDR. All BNWAS-related actions like switching, testing, alarms, or defects
must be handled and recorded professionally. The activation procedure before sailing involves 5 steps. Check the master's orders, verify the control unit is powered without a fault alarm, select ON or auto mode, confirm the dormant period is correct, and check the reset button's operation. The final steps of the activation procedure are to confirm the first stage alarm and escalation test during periodic checks. After testing, return the system to its normal active state and record the action in the logbook if required. During sea passage, BNWAS must be active. OOWs must reset properly, but it should not become a mechanical habit that detracts from maintaining lookout. Each reset is a reminder to check the surroundings. When the OOW is alone on watch, BNWAS is even more important, but it doesn't reduce the need to call a lookout or the master when necessary. In restricted visibility or heavy traffic, do not rely on BNWAS alone. Strengthen the lookout, use radar, call the master, and maintain safe speed. During maneuvering or pilotage, BNWAS may remain active. If a temporary mode change is required, it must be clearly ordered and recorded. BNWAS must be tested according to the maker's manual and SMS. Do not test alarm escalation to cabins without informing relevant persons, as it may cause confusion. Daily or pre-departure checks include verifying the control unit has power and a normal display, confirming the correct mode, checking for fault alarms, and testing the reset button if required by the checklist. When testing the alarm sequence, follow the manual and give prior notice. Check the first stage alarm on the bridge. Check the second stage alarm to the cabin or designated area, and the third stage alarm if required by SMS and the maker. After testing, reset the system and confirm BNWAS returns to normal operating condition. Some makers allow fault or lamp tests, but do not create faults if the manual does not allow it. When the BNWAS alarm activates, the officer of the watch must immediately reset the first stage alarm if everything is normal. Then quickly check the navigational situation, including heading, track, radar, AIS, ECDIS, lookout, and collision risk. If the second stage alarm sounds, the person receiving it must proceed to the bridge or contact immediately. Do not simply silence the cabin alarm and go back to sleep. If BNWAS reaches the third stage, treat it as a bridge emergency. The person arriving on the bridge must immediately check the OOW, vessel condition, heading, position, traffic, and immediate risks. In case of a BNWAS failure, inform the master immediately, record the defect in the logbook according to SMS, and inform the ETO or technician for inspection. If BNWAS is not operational while underway, the master must apply compensating measures, such as strengthening the lookout or adjusting watch arrangements. Never hide a BNWAS defect from PSC or the company. BNWAS logbook entries should include checks and tests. A sample normal check entry records that the system is operating normally, with all functions checked, and no abnormal alarms. The sample entry for BNWAS activation on departure records the time BNWAS was switched on as per the checklist and master's orders, noting the system is active with no fault alarm. The alarm sequence test entry should include the time, confirmation of the test as per the manual, and that the first stage bridge alarm, second stage cabin alarm, and reset function were satisfactory, returning to normal operation. A sample BNWAS defect entry records the time of the fault alarm activation, informing the master and ETO, arranging compensating measures, and recording the defect. A sample actual second stage alarm entry records the time, the master proceeding to the bridge, checking the OOW and navigational situation, investigating the cause, and confirming BNWAS is operational. Now, let's prepare for PSC inspections concerning BNWAS. PSC often checks BNWAS due to its direct link to bridge watchkeeping safety. The master or responsible officer should attend the inspection. PSC may not only check the equipment, but also ask officers if they understand its purpose, alarm stages, reset procedure, and fault handling. PSC may check that BNWAS is active, verify the mode, dormant period, and alarm status. PSC may request a test of the first and second stage alarms and check that the reset button works and is not bypassed. They may also check the alarm output to the designated cabins. Furthermore, PSC may review BNWAS test records and the defect log. They may ask about compensating measures when BNWAS is not operational. Sample answers for PSC questions include stating BNWAS monitors alertness and escalates alarms if the OOW doesn't respond. If the OOW doesn't reset, the system gives a first stage alarm, then escalates. BNWAS must remain active during sea passage. If it fails, you inform the master, record the defect, seek technical help, and apply compensating measures like an additional lookout. Blocking or bypassing the reset button is not allowed. Common PSC findings include BNWAS switched off underway, a reset button wedged or bypassed, the officer not knowing the alarm sequence,
the alarm not escalating to designated areas, and missing test records. Other findings are silencing a fault alarm without action, and the dormant period being set incorrectly or without authorization. In a training scenario, if BNWAS is off during watch handover at sea, immediately ask the reason, switch it on, inform the master if needed, and record it. If the first stage alarm sounds during a normal watch, reset properly and quickly check the navigational situation. The reset is a reminder to check the watch situation again. If the master receives a second stage alarm at midnight, they must proceed to the bridge or contact immediately. They must not only silence the alarm. If BNWAS reports a fault underway, inform the master, record the defect, call the ETO, and apply compensating measures. If you find the BNWAS reset button wedged, remove the object immediately if safe, inform the master, record the matter, and remind that bypassing is not allowed. This is a serious safety violation. When taking over the watch, check BNWAS status as part of the bridge condition. Ensure it is ON or auto. Check for fault alarms. Ask the outgoing officer about any BNWAS abnormalities, and verify the reset button is not bypassed. Inform the master if BNWAS is non-operational underway before accepting the watch. Here is a quick BNWAS checklist. Check BNWAS is ON or auto. 2. Check for no fault alarm. 3. Ensure the reset button works and is not bypassed. 4. Know the dormant period. 5. Know the alarm sequence. 6. Test according to the manual and SMS. 7. Do not switch it off or change settings without authorization. 8. When BNWAS faults, inform the master and record the defect. 9. If a second or third stage alarm sounds, the bridge must be checked immediately. 10. BNWAS supports watchkeeping safety, but does not replace lookout and OOW responsibility. Remember, a professional OOW does not fear BNWAS, does not bypass it, and always uses it for its intended purpose. A safe watch starts with an alert and responsible officer.